ese banamukoleramu obulamu tamugana okweko namukolamu namugyamu olubirizi ese tuli wano ffenaffe tuzze okulabako ku Bujagali ffe tuli ku Canada Stories TV tulipotinga oli live wano Jacob the guide of Bujagali. So you are most welcome. This is the real point, only that we have some procedures to follow. Okay. So we have the entrance fee, which is 2,000 per person and 1,000 for car parking. They give you the receipt. Okay. Yeah. So when after paying the entrance fee, I'll give you more details, more information regarding to the area. Okay. Yes. Okay, thanks. So how many are you? We are 3. 3, that will be... Kiyimiriza wadde ogamba otase adaadi naye nti tuli live. Tuli live ku Canada Stories. So wadde ogamba otya mukama waffe esebo wadde ogamba nti fozi ezasigalawo ebbiliyoni Bujagali tuzirambula nga tukoze boatcruise naye tugenda direct to Falls before tutandikira ku Bujagali dam ajja Bujagali Falls tugenda kuwabukira banjampi tugenda kunachoka ebuya Bujagali wakola water sliding then tugenda ku Falls. So damu bagiyita Bujagali hydropower dam. Olwazimba damu eyo enkyukakyuka zatuukawo amazzi galwaisinga water level ne kola back flowing nebanga ecoveringa channels 5 ku 7 zetwali tulinawo. Etaano zetwalabiranga na mayinja gali just underneath, they were not blasted but they are underneath covered by the water. So today we work under JASA. This is Jinja Adventure Safety Association under Uganda Tourism Board. Kifo kyatendaringwa Speak Resort Munyonyo. This is Sudiri. So yaleta mato ga engine gali so safe. Tubalambuza mu destinations 8 ezasurvive. 1 batwala ku channels 2 eza Bujagali waterfalls ezasigalirawo zasurvivinga lwa nsonga ziriko wala n'eddamu empya eya Bujagali. Mwagala okubuuka mbawo obudde bwekuba ebifaananyi nembawo ne batwala wetukolera water sliding. Water sliding mu Luganda tumuyita gogolo. Gogolo yos nga mu mazzi ono mugega yasinga okwagala gogolo netunyumirwa then netuvaawo ne batwala ne ku damu empya yennyini yatta ebiriro byaffe ebyokumpi ebya Bujagali netugenda ne ku mbalaasi. Embalaasi bizinesi ya muzungu naye wetuba ogenda kutuulako butuuzi okuba ebifaananyi ekyo kiri free. Naye oba ogenda kuvugamuka embalaasi bajja kukyajingayo akasente katonotono 30 minutes ya mitwalo 8 then 1 hour ya mitwalo 11 mu 7. buli omu kati oyogedde kukundanamu nga tonakola bya byoni bingi yensonga lwaki obeera n'amaanyi mangi ago nga mbubeera kagaali ka musambwa. So omusambwa wa Bujagali si mubi gw'okujjanjaba batuuze ebyobuwangwa abalina ebizibu byabwe nono ekika kyagwamu nabe mujja n'abitereeza naddala eno gye tubadde tugenda olaga oba gyebijja okujja ngende mbalambuze erimu eddagala lingi erimu ebikolwa bingi bakamiliyoni bangi bonna bonna bajja eno ne babitunulako leero etutumu lyobalasangamu n'abeebizibu abalina ebizibu byonna jajja bikolako. Canada Stories TV ne baganda baffe wano bono bayita batya nawo Bujagali Ifunamba okay. Kakati mbadde nenako ekifiiwa tubaddeko Bujagali wali emanga ne batugamba yatambulira kaliba gwalimu atati kibuzo wala nnyo lwaki amakulu agala kunzaabuza era bagambe mulina obukozi olimu okuddamu ansa katukubuza ekibuzo ekyamu
ekyo mu Luganda bagamba kigambibwa nti Bujagali mzee Bujagali yali yavuga pikipiki ng'agivugira ku kaliba naye nga bagamba ekintu ekyo yakikola mu nfunda ntono mwaka ki gwe yasembayo okuvuga pikipiki ng'agivugira ku kaliba ekyo olimbye tugenda mu katundu ki Bujagali tugenda Bujagali lwaki abalambuzi buli ajja wano okulambula agenda Bujagali waliwo history yaawo history soka otwe history nze bwemanyiko omutono edda waliwo omusajja gwe bali bayita Mzee Bujagali katukuwe n'akazindaalo katukuwa akazindaalo otulimbe bulungi defensi tuwulira bali babawulira mazima wakati oyo omuzeeyi yali abeeranga kyaliwa muzeeyi wange atera okujja walimuta Mzee Bujagali oyo yali alina essabo yalina essabo bagamba bwe yatambulirako ku mazzi bagamba mbu kakati gwenge yali owekinywi wamulabako ng'atambulira ku mazzi oba batulimba buli omusajja yagenda okufa nga ze n'emyaka nsonyiwa okusalamu nk'ekirimu wano ebiki wano ndaba Jinja wano bagamba tulaba ero wano tuli Kimaka kati airport kati awo eno airport bagamba kujjawo buno bonna bina byolabi ndaba aerodrome ate tubagamba kuzimbawo kati airport enene yenyini bagala teekawo international airport erengezaako abatulaba balabe ku Kimaka international Kimaka future coming naye wamanda abakoze gundi eno bulungi ziri z'ennyonyi zino ze zigenda otusaabaza kati okusooka okugenda e Kampala tugenda kusooka kulinnya zino bagambye buli trip ya mitwalo 3 leka naawe buli trip mitwalo 3 kutondebwa wayita emyaka kitaayo yagenda akula akulira mu ggulu wa Allah n'atuwa akaseera okutonda omwana Adamu kyogamba kasitaani bakatwale wa Allah yakasigaza ne kasigalawo mu ggulu awo ne bamalayika Allah n'atandika okubumba Adamu nisokoleko ono si ye Bujagali wano Bujagali ate ono omusajja agere tukyali wala naye tetukyali wala nnyo Oluganda oyogera Luganda kikakikola naye tetwasoma gundi bannaye tutuuse wano eno etawuni ya Bujagali okay twasoma Luganda kulutegeera eno etawuni ya Bujagali okay ate ono atuyimiriza atugamba kyatubanje kunene sebo gyebakaise ng'otuyimiriza wadde ogamba otyase Hadadi naye anti tuli live tuli live ku Canada Stories so badde ogamba otyo mukama esebo tuli mukuba omusajja nanina omuviira ngamba nti foozi ezasigalawo ebbiri ne Bujagali tuzirambula nga tukoze boat cruise naye tugenda direct to falls before tutandikira ku Bujagali dam ajja Bujagali Falls tugenda kuobabukira banjampi tugenda kunashoka ebuya Bujagali wakola water sliding ne tugenda ku falls ekitegeeza Bujagali tekikyaliwo ekifo kiri kyetugendangako bulijjo ngeri bazimbawo damu y'amasanyalaze s'amazzi gaggula saawa zino eringa nnyanja ekitegeeza tewakyaliyo bantu abantu babeera era mu abantu abajja ffe tuli bagundi ffe tubadde tuyitaayita mu buyisiyisi tuli ba Canada Stories TV so tubadde tuyitaayita mu buyisiyisi ku kitundu nga tulaga bantu baffe obulungi
obuli mu nsi mu kitundu kyaffe naye nga tusobola okugenda tukwogirako olulala tukiringa mutawaana naye nga eno tuba tukyukirayo mutuuka bulungi okay waliyoko ne ku bantu abalala amanyo ge bakuyitaani otera okubeerawo wano na ofisi yange eri awo mumaaso awo letunajja nga tuza okukolako boat cruise tujja kujja esebo naye kati kyenjagadde okubuuza kubanga fenga bola atulirayo tulimu byonna tuli bikwata oba tofuddeeyo then ku channel yaffe era ojja kusigawo ojja kubanga kwoli akalambo tukubidde kaweerera tetusasudde kale mukwano kirungi okulaba naye nga abatulaba abatuwuliriza amanya go bagatukita so webale kutufolowinga so bajja nkozesa Roma Adventures as a company bagitani Roma Adventures yes okay omusajja mukwata omuteekeyo abantu bamuwagire abatulaba Canada Stories TV omusajja wuno muwagire muntu mulamu anoonya sente zamani neda kati bakufunye sebo ojja kubeera otulaba ne ku YouTube Canada Stories TV kwetuli yonna mu gundi kwetuli osobola okubanga abantu basindika comment nga balina kyebaagala naawe mu comment section bwolaba osobola okubanga obaddamu asinye mukwano kale katukwagaliza olunaku olulungi katuyongereyo kale oyo omwami akola boat cruise n'ebirala kugamba kampani yaabwe ya bulambuzi naffe tunyumirwa nnyo okubeera nga tuwagira ku baganda baffe bwebato so bambi mumuwagire kampani age balina ofiisi zaabwe wano ndaba wano awali jjajja nani onalabika musamize so oli agayina ofiisi naye kasita gundi details ze muzitudde mubawagire baganda baffe mubawagire bambi basobole okubeera nga nabo bakulaakulana naye nga omwami ono abadde akyatubuulira abadde akyatubuulira kasitaani badde nkyawawulira ka Ibiris nga ngamba nti kagenda bakatwala batandika okukulira owa Allah muggulu newayita akaseera Allah n'atonda malayika n'atonda Adamu alayhi salaamu n'atandika okumuwumba yawumba omuntu n'amulekaawo era newayita ebbanga tanamusaamuka kati kano ka Ibirisi omanyi nga gye kaleka bulinga mwoyo bulinga muzimu katambulira mu kintu ekyo nekagenda mubyenda nekayita mu nnyindo nekakolaki katuuka akaseera Allah n'assaamu omukka omwoyo n'amufuwamu Allah n'assaamu omwoyo Adamu nga n'ayita bamalayika bonna ne sitaani nga kwalewo Ibirisi agamuvunamire ekibumbe kino omuntu ono gwenga okulumba bamalayika bonna ne bavunama Ibirisi n'agaana awo Ibirisi ng'akuze n'agaana n'ajemera Allah n'amugaana ngenda kugoba mu kusaasibwa kange ngenda kugoba mu ggulu ogaana okuvuna Ibirisi namugaana nze wankola mu muliro funamira ati ekintu kyokoze mu ttaka neyegulumiza Allah n'amugoba mu kusaasibwa kwe n'amukasuka ku nsi naye we yali amusuula Ibirisi n'amugamba nti Allah mbadde nkusaba tonzita nsaba onindirize paka ku lunaku lw'enkomerero Allah n'akkiriza byonna bye yamusaba Allah n'abikkiriza Allah n'amukkiriza n'amukanyugwa ku nsi olujjukira Adamu ono bamutondera mu jjana gye tulyayanira ffenna gye bamutonderamu tebamutonda n'abeeramu ebbanga Ibirisi bamaze omukasuwa ku nsi Adamu naye ne balaba nga yeebuwa Allah nandoza n'alaba nga yeebuwa obwomu waggulu wa Allah nga yeebuwa n'amugyamu olubirizi nga yeebase n'akolamu hawa omukyala we ndowooza nawe mukyala waffe abasajja tuli ttaka katono nnyo ku ttaka awo katono nnyo
ese bw'obadde ogamba nti abasajja ffe tulitaka n'oba ova okunaaba oba gasanga olitaka n'oba ova okunaaba ne weekuuta ogenda okunaaba mu ngalo nga zivaamu ekko n'oba onaabya otya namu okikoleko lisaaki naaba bulungi wenyirize wekuute bulungi oddemu wekwateko wali oddemu onaabe mu ngalo ojja kulanga muvaamu ekko ojja kulanga ovaamu ekko n'oba ova kwokya bwozimbi era ovaamu ezinyi engeri lyange emasirira banga bulijjo anti wetewegenderezanga kyegendereza wano Bujagali wano kuli Bujagali kana akasenta kawe ese nkuwulira aba n'agamba atya namugyamu olubirizi namukoleramu hawa bwanabeeranga naye obulamu butambule ngana okwegowa ese banamukoleramu obulamu butambugana okwegwa namukolamu namugyamu olubirizi ese tuli wano ffenaffe tuze okulabako ku Bujagali ffe tuli ku Canada Stories TV tulipotinga oli live wano Jacob the guide of Bujagali. So you are most welcome. This is the real point, only that we have some procedures to follow. Okay. So we have the entrance fee, which is 2,000 per person and 1,000 for car parking. They give you the receipt. Okay. Yeah. So when after paying the entrance fee, I'll give you more details, more information regarding to the area. Okay. Yes. Okay. Thanks. So how many are you? We are 3. 3. That will be 7. Yeah. 7 in total. Okay. Come on, over the anti tuli live wano Canada Stories TV ate n'okufiriminga era tuba tukukuwadde gundi yaffe yaweerere audience yaweerere omaliza n'omwami ono tugenda kufuga wansi ku resort Falls information esingawo tugenda kulambula na buli kimu mukama wange information esingawo etya. So it's your first time to be here or you've ever been here before? I've been here before. When the waterfalls were still around? Even after. When they have submerged? Yeah. Really? Yeah. So you just follow us down and then we talk about it. Everybody in your boss. Kale everybody nnyo. Okay, thank you. So kati wano tuli Bujagali Falls nga bwe mulaba. Tuli wano Bujagali ku entrance osooka n'osasulawo akasente nga bwe mulabye. Tusasula ez'emmotoka. Ne tusasula n'ezaffe per head. Nga bwe mulaba tusasuza buli muntu akusasuza 2,000. Kitegeeza nti sente okuyingira Bujagali osasulawo akasente akatono. Kasente katono kali manageable. Abantu abamu bayinza okubeera ne bakugamba nti Bujagali wa bbeeyi okuyingira okusasula sente nnyingi. Nga mwenna bwe mulabye tutuuse ffenna tuyingidde ffenna wano bambi basasuza 2,000 ne bakuwa siriipiyo ne bakugamba n'ez'emmotoka nga zikola ki nga kweziri. Naye bw'oba ozze wano nga gwe mulundi gwe ogusoose abantu engeri gye balimu wano oyinza environment oyinza okwekangamu nko kubanga olaba abantu balinga simanyi benyinza kyogeramu naye ng'olaba abantu ekitundu buli omu omulaba balina engeri gye bakutunuulira ennyo oyinza okutya n'oddayo kubanga olaba abasajja bangi omuntu atunula nnyo agamba kiki kale embeera oyinza okulaba ng'ey'obunkenke naye ng'ate bambi balekanga bantu balamu nga tebalina buzibu. So naye nga kaviba naye mukalabye
kavyu ka mulembe nnyo. Uganda tulina ebifo ebirungi ddala eby'omulembe. So kati wano tuli Bujagali. Wano mwaleka waliwo ne gate ey'okubiri kwa kakati tuvudde ku gate esooka kati eno gate ey'okubiri ey'omuguwa. Nga mugiraba tulinawo n'omusirikale wano. So kati wano tuli ku gate yakubiri. Hello, how are you boss? Yeah. Can I, you're saying? Oh, you're checking the receipts. Oh, okay, the receipts are here. Thank you, sir. Is it fine? Thank you, boss. Thank you. Okay. Kati nga bwe mulaba tuli wano ku entrance kati saawa eno tubadde n'omwami wano officer talina buzibu. Akebera yetegereza alaba abasasudde n'abatasasudde. Naye nga bwegee nti Bujagali akasente bambi basasula akasente sikabi 2,000 ng'ojja ng'oyingira e Bujagali. Naye kyayika enkuba bw'eba etonnye olina okujja nga weenywezeza bulungi. Alaba wano kavyu bannange, mutunulire vyu, tunulira kavyu kati wano kanseseeko nekunebirwamu omanyi. Tunulira vyu eya Bujagali, kameramani waffe agikuwe, laba eri abantu bali ku maato. Vyu nnungi nnyo nature. Eno bagiyita Uganda bagiyita batya? The Pearl of Africa. Kati awo osobola okutegeera nti eno ddala Pearl of Africa kubanga ebiryo byonna bambi ebirungi bya mulembe. Kasipansigeko esi kino kireme okuwagganira abatulaba abantu basobole okwetegereza bulungi embeera. Naye katundu kalungi. Omwami ono adde akyatunyumiza emizimu naye emboozi y'emizimu eyo tugenda giddira tokoddemu otuneko wansi wali kavyu. Kagundi okalabye kalungi nnyo. Kavyu ka mulembe nnyo wano ndaba balinawo ne ffene. Kakati kyesimanyi oba bw'osasula ffene olya wa bwereere. Awo simanyi. Waliwo n'emiyembe tulaba wali amaato wansi endooza tega amaato ge badde batugamba. Naye nga kirabika ngirabye Rolls Royce. Rolls Royce ngirabye. So nga bwemulaba tuyingidde e Bujagali. Kavyu kaakano ka mulembe nnyo. Bulamu abantu bali ku maato, bali mu kuvuga maato mpolampola. Kakati simanyi wano omusajja wayagala watugamba tupaakinge bannange. Wayagala tupaakinge nabira ddala nga nakulabye dda ssebo tweyanzizza. Amanyi bano abamu kati wala tavuga mmotoka ye aba amanyi nti okwata nkwate n'ogiteekawo. Kayita kagaali. Kayita kagaali nti kakwate bukwasi okole ki? Kasiyo. Kateekewo. Abali mu maato kandi nani owagundi yange wano wano wakwantamu wano ndowooza wano wewatukolera wano bajja kukola mpolampola mu Bujagali. Nsimusiza ndaba waliwo abasirikale. So kameramani waffe kakati naye kano kimanyi ogenda keetaaga. Kati kankuwa oteekemu kuwasooka okoonemu awo.
So literally nakuba Bujagali. Okay. Since mubadde makatuuka tulinawo ku ekyukakyuka ezaatuuka wano Bujagali. Abamu bazimanyi, abamu bayinza okuba nga tebazimanyi. So wano we tuli we walinga Bujagali waterfalls ezedda. Zali channels musanvu eza Bujagali Falls omuga gwali mufunda. Naye gavumenti yajja ne proposal ey'okuzimba daamu ebbibiro ly'amasanyalaze. Abangi kumwe manyi era bali so eddamu bagiyita Bujagali hydropower dam. Olwazimba daamu eyo enkyukakyuka zaatuukawo, amazzi galwaisinga, water level ne kola backflowing nebanga ecoveringa channels 5 ku 7 ze twali tulinawo. Etaano ze twalabiranga na mayinja gali just underneath, they were not blasted but they are underneath, covered by the water. So today we work under JASA. This is Jinja Adventure Safety Association under Uganda Tourism Board. Chatenda Speak Resort Munyonyo. This is Sudiri. So yaleta matoga engine gali so safe. Tubalambula mu destinations 8 ezasurvive. One batwala ku channels 2 eza Bujagali waterfalls ezasigalirawo zasurviving lwansonga ziriko wala n'eddamu empya eya Bujagali. Olwaleero gye tulaga ne mulaba abaraftinga naffe abaawugiranga ku bidomolo bwe kyalinga wano n'abakola tubing n'abakayakinga bwefaananyi. Bwe tuba tuvudde awo ku waterfalls tulambula n'ebifo ebimu kuba nkugambye eziri destinations 5. So waterfalls yesooka ne tudda ku mpuku ya Bujagali bagita Bujagali Cave Trail. Empuku nnene na salt formation munda ya byabuwangwa heritage. Naye tudookinga ne tuyingira munda, nothing horrible inside. So mbawa information regarding to the caves bwekuba bifaananyi scenarios nungi. Ne tuvaawo ne mbatwala we tulambula bangi jumping, bangi tower ne tulaba ababuuka. Olumala okulaba ababuuka mba mwagala okubuuka mbawo obudde bwekuba bifaananyi. Nembawo ne batwala we tukolera water sliding. Water sliding mu Luganda tumuyita gogolo. Gogolo yos nga mu mazzi ono ngege yasinga okwagala gogolo. Netunyumirwa. Then ne tuvaawo ne batwala ne ku ddamu empya yennyini yatta ebiriro byaffe ebyokumpi ebya Bujagali. Ne tugenda ne ku mbalaasi. Embalaasi bizinesi ya muzungu naye we tuba ogenda kutuulako butuuzi okuba ebifaananyi ekyo kiri free. Naye oba ogenda kuvuga muka embalaasi bajja kukyajingayo akasente katonotono. 30 minutes ya mitwalo 8, then 1 hour ya mitwalo 11 mu 7. Buli omu kati kuyugiddeko ku mpuku anini mu kutuula ku mbalaasi ku gundi ku bidomola ku waterfalls. Batugamba nti Bujagali yatuulanga eryato. Nabamba Bujagali by the way omusawo mwenyini owedda omuzeeyi waffe yawumula nala naafa nabamba Bujagali. So ekiseera bwe kigenda empewo zamala ne zikwatamu omujja gwe tulinawo era bamuyita jaja Inga. Nabamba Bujagali aliwo naye atambulira ku mazzi. Tetunaba kulaba nnyo kyakola naye ebintu by'empewo tubigenda mpola empewo zezisalawo so sifa abazzukulu. Yes, n'olwekyo atambuliranga ku mazzi Jaja Bujagali owedda. Okay, bano ffe betuze nga tulaba yandi bamboozi naye nga mulimu abedda abatulanga ku mbugo, abedda abasookererawo bakuba naffe betubaddewo omulembe guno omupya guno. Naye omugenzi ye yali atuulako omugenzi ono omupya ono tunaba munalaba audio tunalaba akagezi naye lwakuba nti ndi ku media nandibadde nga banyinyolako ebisingawo kubanga ono tumulina naye era naye batugamba bakama baffe si mutuufu. Kali kabadi kafulandama nani naye tambula nkola
Amina musanyusa balaba. Katulambuleko for today. Kali tuyinza okunyumyako nawe wano. Neyanziza omukono wange. Tuwagayi abatulaba wano Canada Stories TV bajja kusobola okubeera nga at least bakulabiranga ddala ng'omulimi baffe Oluganda. Naye nga tutambulemu storage water nega lowering full some mechanisms yes. The rocks were not blasted, they are just submerged, covered. So today we have a lot to tour and it's very safe and calm. No crocodiles, no hippos here. Ogenda no mukufe guide ne boat controller who is a captain. Each destination to Dokinga, no having a fun, no kubafananyi olumala ne tukomawo butere. Asina kutoka yagali kumasa ya Bujagali nyuma wali wali nga sikati abarayi bafano Canada Stories TV wano ituli wano ya Bujagali naye nga Falls ngoma miwaba tanyola cyane wazali musanvu nenga tulina waliwo boss abasajja balina amaato ano malungi waliwo n'enkuba gye basobola okulambuza ku mpuku eya Bujagali n'ebintu ebirala so wenna aliyo nga wandyegadde okujaana okunyumirwa tuwagaidi yaffe mumulabye so mumwetanira ngambadde nenda mbasobola zibasomera. Okay, so kati ngenda kumusaba asomere kanamba ka testimu musajja mumuwagiri musajja mulamu sobola okubeera nga mumuwagira abalayi bafwano Canada Stories akanamba kafe kali 078 553 153 sobola okaddamu mu Luganda ekadde mu Luganda 078 55 33 53 amanya nzejjamu Bujagali guide. Yes. Ngenda kusaba cameraman waffe asobola okubeera nga ashutinga asobola tugenda ebisoobo fonna okubanga yabadde nga destination yaffe tulina abantu betukiridde wano abaatiise batimbayikinze naye nitugamba katusooke tubalage katundu kano ne tusanzewo abantu abalungi tusanzewo omwami omulungi nja kusaba mumuwagire
mumuwagire abantu batumba bagire balina boat cruise na tubing na rafting buli kimu. Mwina tubing keki. It's a big tube with pressure in, ekipiira kinene n'omuka munda kyazibibwako hamuka katimba. So tube zino bwe muba bangi obeera oba osobola okikola naye normally atagide mugenda bwetuwa life jacket yomu natula mu tube ye etusiba ku lyato oba ku safety kayaka. No floating on the Nile as you have fun. Yes. Kati nze nganze omutitiizi lwasonga tukikola nga tutaddeko eryato lwasonga gw'omutitiizi bwe tutuuka point ng'olaba nti bikoyobo otiddemu eryato liriwo for the rescue oba safety issues nawoda mu lyato trip neyeyongera okutambula nga tuli safe ng'onyumirwa. Yes. kale bwetutyo bwe tugenda okuwunzika wano ku Bujagali Falls mulaba abantu bali mu kulya bulamu, abantu bali mu kumira. Tulina kyoyongerako nga tufunaba kweyongerayo. Tugenda kudda kuba naffe wano tunyumiddwawo, tugenda kudda tujja kufunayo olunaku kijje naye olwokuba nti tuzze tulina appointment batugambye tusobola okuba wana so tulina appointment tulina okubeera nga twanguwa okubeera nga tetubateganya kutunisaawe so kweyanziza kameramani akafo abalabi bakabaganza solesitiri kabalage tusobole okubeera nga tweyongerayo abalonda akagaali akagenda gusabira kuba musamba gwennyini okulonda agenda gusamirira okutuusa obubaka babatuuze mu bazzukulu. So jjajja Bujagali ono mwennyini amazima gali nti omusambo gunaaba gunakulonda okutuuzinga ng'okyali muvubuka okyali mwana nga tonakola bya byoni bingi yensonga lwaki obeera n'amaanyi mangi ago nga mubeera akagaali kamusambwa. So omusambwa Bujagali si mubi gw'okujjanjaba abatuuze ebyobuwangwa abalina ebizibu byabwe nono ekika kyagwamu nabe mujja n'abitereeza naddala eno gye tubadde tugenda olaga oba gyebijja okujjanga ende mbalambuze erimu eddagala lingi erimu ebikolwa bingi bakamiliyoni bani bonna bonna bajja eno ne babitunulako leero etutumu lyobalasangamu n'abeebizibu abalina ebizibu byonna jjajja abikolako naye atya ebyabuwangwa fena tuli basuku ojja n'olambula n'omanya ensi yebwetambula n'ebigirimu. Yes, kyekyo ekiriwo mukama wange amina mukama mu kaseera kano mutukkiriza sobola okubatugako naye nga tugenda kudda naffe tujja kuwagira ku wano sebo webale okubeera omuntu mulamu mwebale okutukyalirako okwagala okumanya ebya Bujagali ntambula sebo tweyanzuza sebo katujja kusaba wa kamera leka tugenda kutambula kamera sooka ogitujjemu Nagema kubada wano baada nabwo embuga akatono ekyo
Wadde tutemi. bulijjo mbagamba mulekerawo okulya emiti mulekere okulya amakuru kati temusobola nakulinya kasozi kati wano bwobanga ojja omanzi kati olaba liri waliwo ewalinga ekkuba ekadde waliwo ewalinga ekkuba ekadde wali so kati saawa eno tuba tuvudde sayidi eno waggulu then nga tukola bane tugenda batulinze ebusooko tuleme okubeera nga tuba disappointment ebola tulinze busooko tugende twanguwe nga tebannaba kubeera nti balowooza nti tuba disappointing tugende negundi zange bakweza atazinga tusokwekali ate akalanakokwekali kati kano anti ogenda kukanga kanoko kange defense sooka mpaago ogenda kusooka ompe kano kansoke ngenda nakano katujja kujja naako ali kucupa yaki ya bbiya wano wano tugenda kuyimirira wabannaye mabbali eno jajikira mabbali eno ogenda kufuluma kooti mbankuzitako paaki niteeka wano wewati solo okuyitawo mukulambulalambula kuja tulambula kwantuti kubujegaali naye bakyagambanga baliko gaba Galie, omusajja bano bonna omusomesa amaze okulya akawunga ku ssomero natandisa holiday bagambe terikukola paka lwa mukaaga paka sawa ya jo so mugende waka terikola paka lwa mukaaga kati oli waka uwo sawa ina sawa ndala paka sawa ina olwo mukaaga olwo mukaaga okuyonja okuyonja ekibuga lwetalinga saa mukaaga gwabwire kasawa ina ofulumya piki yogenda omuleko ne mama omusajja muwe omusomesa atuwe bannayeffe tuva ku Canada Stories TV tulambulako ebujagali awo so tuyitayitamu netuzale ne ku bibuuzo ebisesa atuwa ku ansa ne tugulirayo amazzi kati tumanyi oba ani ali ready okufuna ku kibuuzo tumuwe ku mazzi Professor musomesa mulambo ono musomesa mulambo bampairiza kakati tuli live one tuli live tuli live ku Canada Stories TV ne baganda baffe wano baito batya nawo bujagali
namba. Okay. Akati mbadde nenako ekibuuzo tubaddeko Bujagali wali emanga ne batugamba Bujagali yatambulira Kaliba gwalimu akati icyo kibuzo bacyawala nnyo bakunda ekisoka ate oli musomesa enojja kuba naye nze bulu Christmas My father buys ice cream at night. Join the two sentences and give it coffee. Register. Both my mother and father. Olimu okuddamu ansa katukubuza ekibuzo ekyangu ekyo mu Luganda bagamba kigambibwa nti Mujagali muzeyi Mujagali yali yavuga pikipiki ng'agivugira ku Kaliba naye nga bagamba ekintu ekyo yakikola mu nfunda ntono mwaka kigwe yasembayo okuvuga pikipiki ng'agivugira ku Kaliba ekyo olimbye piki tevugibwa ku Kaliba ng'eri ku mazzi akaliba kabeera ka ku mazzi naye bwonziza wano nti yavugira ku Kaliba yateeka pikipiki ku Kaliba n'agivugira ku Kaliba n'atuulako ku mazzi ekyo olimbye ekyo era obunziza kifu sikikkiriza akaliba yatuulangako butuuzi bw'amala okutuulako kati banabamba tulina emikuzi giringa esatu waliwo ayasooka waliwo ayaddako nakati aliwo amanya sigamanyi tumanyi ga Bujagali era n'ayasooka yaliwaawo kakati bwe yaseeya ku Kaliba ogambye ati nze yagambye Bujagali teyavuga pikipiki ku Kaliba kakati ogambye yatuulako n'aseeyeeya pikipiki nemakubuza piki tebagivugira ku Kaliba kati akaliba ako kaba kenkana ki akaliba ako kava wano kalinga kkubo osobola okuva wano ne katuuka eri ku nnyumba oba anti naffe batubuuliridde eri naye kati kankubuuza ekibuuzo mu kyomanyi ogambye yatuula ku Kaliba n'atambula mu mazzi sibe kiri eyasembayo yakikola mu mwaka ki sebo ayasembayo ayasembayo amakulu ogamba ayasembayo aliko ku kiseera kino eyasembayo okukikola nzeera nga bwenkimanyi kubanga n'emyaka ejjange saamulabako era abaamulabako be batubuulira muzeeyi wange anzaala yamulabako kati yeyatubuulira oyo kyemugamba mbuno yatuula ku Kaliba ayasooka yatuulako naye ekyemyaka kubanga nange nali suubibwa oba ndizaalibwa era kimenye naye era togenda kusanga wano muntu akimanyi kikumi kati akaziniro kankawo omwami oli muzeeyi ekibuuzo kiganje tamuguzeeyo amazzi ono omwami simujebaleko amanyi olwegirako bali baagala okusimba ekibuuzo naye nga sikya Bujagali tugenda kuwa ekibuuzo tetuwadde omusomesa ekibuuzo kiga nti my mother screams at night
My father buys ice cream at night. Join the two sentences and begin. Bujagali badetwa kubira Bujagali Bujagali akolate Bujagali namba kati ekibuuzo ekyokubiri kigaana ze ekibuuzo aganya naye kigaana ani alirede ndeetera ekirala nga kyajeno katuleetere jeno ekibuuzo oba nkikuwa kyesomere badde njagala nkuwa akabuuzo nga njagala okesomere akabuuzo badde nsaba akabuuzo kagamba my teacher likes tea. My teacher likes tea. My headmaster likes coffee. Join the two sentences and begin with both. Our food. Nanga tumla bakomawo nakambuza bapiki obo kulya kasasi amazi kakubye kasasi kati nange kati goyizo genda bweti naje naye nga ajja yaka kati nange bayaka bwa nange mutomeza Uganda is the president of Kamugamba so tuli give number one stage ya Uganda bali araboda boda ngawe mulaba abantu balungi abantu basajja so bali sabaterenga eyongerayo so